jetzt haben wir hier bei Tony TV mit dem Game Ace Combat 7. Heute sind wir Pilot. Und ich hoffe es morgen auch noch. Ich muss mal schauen, ob man da irgendwie noch lernen fliegen oder so alles. Ich mache da lieber verstanden, sonst tut irgendwie bis am Schluss nicht. Standard oder Experte? Leicht haben wir nicht, dann nehmen wir einfach Standard. Englisch. Oh nee. Es geht leider nur Englisch im Spiel selber. Sprache der Untertitel Deutsch. So, dann schauen wir mal an, was wir da alles haben. Kampagne, Mehrspieler, VR und da unten noch so Bullshit. Also, mal kurz gesagt, ich werde erstmal die Kampagne durchgehen. Und wenn ich die Kampagne fertig habe, kommen so online und Free Flight, also freie Flüge, einfach so ein bisschen dicht am Boden und so. Aber ich glaube, für das brauchen wir eben erstmal eine Mission, dass wir überhaupt Free Flüge machen können. Schwierigkeit einstellen, einfach, normal, schwer. Ich würde es eigentlich gern einfach, weil ich kenne mich nicht gut aus mit dem Game, aber ich zocke eigentlich mehrheitlich normal durch, dass auch ein bisschen etwas zum Gamen hast und so. Ich würde sagen, wir lassen auf normal. Man könnte es wahrscheinlich immer noch umstellen, wenn es zu schwer ist, aber ich denke Does the color of the nicht. sky mean anything special to you? It does to me. A hell of a lot. When I close my eyes, the sky in my dreams is a deep, dark blue. Pilots have been in my family for 4 generations. Flying's in my DNA. Even so, my grandpa didn't want me joining the Air Force. He lost faith in the Ocean Air Defense the day my dad died in battle. You know, Abby, I wish you could see what it's like up there. Cruising above the clouds, the dark blue of the stratosphere. Nothing beats being at the controls and seeing it from the cockpit. Look here. Gramps tossed a magazine over to me with an article. Unmanned fighters are no longer a dream, it read. Pilots taking to the skies will soon be a distant memory. I don't see anything good coming from that. Know what? Lying smack dab in the middle of the desert west of here, there's a bunch of planes from the last war. Some of them have been mothballed, but most of them are just rusted piles of junk waiting to be scrapped. Gramps was really good friends with the super there, so he got to take whatever he wanted, no questions asked. That's how we got the parts to build our own plane. Now, when I say we, I mean me, my grandpa, and his old war buddies. I cut my teeth working with those geezers. They taught me their skills and some dirty jokes. But with their aging eyeballs and whatnot, I ended up having to do most of the work myself. I was at the airstrip doing some flight training when I saw it. A prototype drone. It wasn't much of a plane, more of a trash can with wings. Laugh at it all you want, kid. But technology's always changing. If you don't keep up with it, it'll leave your ass behind. It took 6 years and 8 months to get that engine running. And it took us another 1.5 years after that to finally get the balance of the airframe just right. I'd gone from being a little girl to, well, still a girl, just older.
But now, I was all alone. Wherever the souls of my Gramps and his pals are flying, I hope it's peaceful. Then, finally, I was ready to break the sound barrier. All this plane could do was take off, accelerate, and fly up. So, I flew up, straight up, through the clouds, higher into the sky. Dark blue. I could almost touch it. Then I saw Osia's fighters. They were tailing something. A drone. They were going full out chasing that thing. Doing 30 Gs at least. Damn, I've never seen anything move that fast. It had a rose painted on it. The Erusian emblem. But that country's a whole continent away from here. Right. You should have put in my best with this piece of junk. Should have built a return too. So, Mission 1. Charge Assault. Is everyone here? Wenn ich da richtig Settle vorlese. down. Bin ich gerade der Englisch-Experte. You have all been instrumental in helping to maintain peace in Usea as members of the International Union Peacekeeping Force. Until today. Earlier, our radar Das ist site die informed us ganze that a Map, group wo wir of da unidentified haben. aircraft was approaching. Communication systems went down immediately afterwards. Aber ich We are weiss ja led to nicht, ob man conclude that von they A have nach attacked the B site. kann fliegen, ohne ins nächste Land Here's your zu mission. reisen. It's possible that the Usian ceasefire agreement has been broken for the first time in over a decade. As of today, the Fort Gray's Airbase Squadron of the IUPF has been put on high alert. All members who have been ordered to sortie, fly there immediately. Find the unidentified craft, then use your weapons to round them up and force them to land. If the hostiles counterattack, then you will... What the hell was that? There's smoke! We're under attack. Numerous unidentified aircraft confirmed overhead. What? How is that possible? The tank farm to the north has been bombed! Many injured. Scramble! All units, take off and eliminate the unidentified craft attacking the base! This is not a drill! Ich weiss, in dem Game kann man sogar von der Lenkrakete noch so eine Kamera irgendwie machen. So eine Kamera machen, wo der Rakete nachher folgt. Ich würde sagen, wir starten gerade. In Besitz haben wir ein F-104C und ein F-16C. Ich würde sagen, ich nehme F-16C, weil die ist ein bisschen kleiner und gefällt mir jetzt mehr vom Aussehen her. Aber oh warte, ich habe gar nicht geschaut. Die Geschwindigkeit ist eher langsamer, dafür Wendigkeit und alles ist halt besser bei F-16. Da haben wir diese Luftraketen können bis zu 4 Ziele erfassen und sind ideal für Kämpfe gegen mehrere Feinde, zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Vorschau. Gibt's da keine Vorschau mehr? Ja gut, dann nehmen wir mal die Einsatzflug.
Werkzeugauswahl. Schauen wir nochmal schnell da drin. Wir 2 Männer noch keine Zeit. Dann starten wir gerade mal die Mission. Bin immer noch ein bisschen müde. Ich hoffe, es langt eine Woche zum Durchgeben, weil ich will eben noch ein Fallout, wo jetzt gratis ist, wenn du PS Plus hast, will ich noch überholen. Und dann muss man eben noch in diesem Monat und bis dort will ich da durchgehen. Clear that runway. We don't got all day here. Main Squadron, head to runway. Column Squadron, take off. Link to Skykeeper. Hurry, Main Squadron. Oh mein Gott, die Grafik sieht einfach mal crazy geil aus. Trigger, your call sign is So, wie Mage gibt 2. man Verify Gas? and read back. Jetzt muss ich noch kurz so belesen. The situation is tight. It's a hell of a welcoming party. Gas mit R2. Control. Do me a favor. Aber da Get braucht that man bird in the wahrscheinlich airbase. auch erstmal Geschwindigkeitsanstieg von der Leise. Men are airborne. Take off and form up with Mage 1. Mage 2 altitude restriction is lifted. Good luck. The carrier. Whoa. Looks like the harbor's taken a lot of damage. Can't have any more casualties. Time to stop the bullshit. Irgendwie kann man sogar noch auf dem Rücken fliegen, aber oh, All aircraft, let's keine do Ahnung this. wie genau. Golem Squadron, it's go time. Roger that. Going for understood. This is the AWACS Ihr Ziel Skykeeper. beschleunigt sie nicht, um sich dem Ziel zu Take down nähern, ja. all unidentified bombers. They Das don't have ist many alles escorts. klar für They mich. hit our radars hard in the last attack. Expect the worst and stay Wir können sharp. die Ansicht ändern. Trigger, I'm your wingman. Mit L2 Geschwindigkeit, Drosselungsgeschwindigkeit, ja. You gotta keep an Nähern eye sie out for sich enemy mit bombers. Okay, here we go. Looks like bombers have been located. Enemy bomber confirmed down. Good job, Mage 2. Not bad, Mage 2. so, ich glaube der erste haben wir Trigger, schon. switch your radar. See if you can locate the enemy. Jetzt sind die Radarreichweite There it zu is, sitting Ende. there all pretty, just waiting to be taken. They're way overhead. Let's go introduce ourselves. Da vorne hat es jetzt noch ein Sieg, ein, zwei Siege. Die holen wir uns jetzt. Watch out Ich for frage the mich, support wie ich Kameraänderung mache. Oh, Cockpit-Ansicht, richtig geil. Wechseln Sie. So. Jetzt machen wir gerade eine Kurve um das hier und drücken nachher nochmal ab. Wo ist jetzt der? Ah, der ist hinter mir. Ach, mal erst ein bisschen reinkommen. Und nachher mache ich da alle kaputt. missed. Oh. Der verarscht mich richtig. Da habe ich ihn endlich. Jetzt bin ich hinein in die Schatz. Irgendwie kannst du noch ihn anvisieren. Warte, ich gehe von der anderen Seite. Und jetzt muss ich den doch switchen. You're
Fine, I'll make it Auch quick. mit X kann ich noch Maschinengewehr. Also ich zock's auf der PS4. Wo ist der? Da unten. Dann geht doch runter, das aus. Fox 2. Enemy missile detected! Irgendwo kannst du den Feind noch anmarkieren, aber ich weiß jetzt auch nicht, was noch. Mage 1 launching missile. It didn't connect. This is Michael 1. I have a bug. Enemy missile detected! Target is hit. So, der haben wir Enemy verwischt. support eliminated. This should make the job easier. Destroy the target. Der haben wir verwischt. Warte, irgendwie können wir mit einer Rakete. Boah, ich habe da noch andere Bomben. Irgendwie kannst du die Kamera von der Rakete verfolgen und ich bin gerade am schauen, wie das geht. Also ich glaube, feindliche Ziele sind da oben. Oder eins, wo wir ausschalten müssen. Wir bleiben aber bei der Lenkrakete, Mann. Fox 2. Der ist aber schnell drauf. Missile away. Target locked! Firing! So. Target confirmed down. Looking good, Mage 2. Mage 2, target's in range. Pair of bombers. Hat eben irgendwie wie im Video gesehen, dass Barry mit der Lenkrakete dann können sie eine Kamera Remember, he's still barely got neben his der feet wet. Lenkrakete anlegen. 8000 Meter Entfernung. Trigger, don't forget your special weapon. Locked. So, was alle vier. Mage 2, target down. That's it. It's really Oh. that simple. Ein Spiel. The carrier and enemy fleet. Drop payload on installations and return to base. Warte, ich muss erst da eine Runde fahren, sonst schaffe ich es nicht, die wollen. Da, gerade alle vier, da. Enemy bomber Oh. down. Nice going, Mage 2. Not too shabby, Mage 2. You still got a long way to go, kid. I'll give you some Ich pointers hoffe, back es at steht base if noch you can make it in angeschrieben, one wie man piece. so auf einer Kamera dienst. Skykeeper, this is Mage 1, over. Tally 2 bandits. Copy that. It's a bomber and an escort. Oh, their triggers, settle down. Mage 2, maintain your element with Mage 1. Do not break off. Mage 1, make sure he doesn't do anything stupid. Wilco, Golem 2, let's maintain element. Copy that, Commander. In den Got your six Wolken covered, kann man sir. sich verstecken. Radio. Und nachher aus den Wolken raus angreifen. So, Locked. Golem, Mage, 2 new enemy groups. beide verrutscht. Ganz nice. This is HQ. Attention all combat groups. Are there any drones? Verify. Drones? Are you kidding me right now? Ganz nice. Jesus, this is the kind of shit that really Aber chaps ich weiß my nicht, mit ass. welchem Knopf da ist, UAVs. dass ich die Kamera von der Bombe kann anschauen kann.
da vorne jetzt auch recht viel Ziele. Das lernt man noch, ja. Drücken Sie L2 mit Camper zu draußen und schärfen Sie Wenden zu fliegen. Was? Eine schärfere Wendung zu fliegen. Aha. Okay. Alles klar. Das ist gar nicht mein Ziel gewesen. Kommt so. Oh, da ist, glaube ich, fliege zu langsam. I'm spiked. I'm blue to this one. H2 locked. Aber wenn es jemand weiß, wie man die Kamera kann anvisieren, dann kann er es auch schreiben. Hesitating for a split second could be the difference between life and death. Stay sharp, think fast. Na, da hinten links sind. Wo macht man jetzt schon wieder die Kamera an? Da. Boom, dort ist es Zettel. Gone 2 is taking fire. Wieso jetzt? Aha. Ich kann wählen mit 4 Raketen abschießen. Mage 2 bandit on your 6. I got him. He's mine. Ich habe gerade mal probiert, Bandit destroyed. den jetzt Raketen fliegen, aber ich weiß nicht, mit welchem Knopf. One remaining. Mage 2, keep your focus. You got this. Yeah. To go Aber es with lässt Mage. sich eigentlich Job gut well done. fliegen All und bombers are steuern. down. Our radar shows Aber no man sign muss of einfach bandits. fliegen reinkommen. Oh, Scheiße. looks like he's got what it takes. Ich wollte gut sein, aber es ist nicht mehr gegangen. Mission gescheitert. Fuck. Nein, schon meine erste Mission soll ich sogar starten. Nein. Mage 2, form up with Mage 1. All aircraft, let's do this. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach normal. Das ist ein bisschen zum Reinkommen. Und nachher AWACS Skykeeper. Take down all unidentified bombers. They don't have many escorts. They hit our radars hard in the last attack. Expect the worst and stay sharp. ich fliege aber gern ohne, weil ohne siehst du richtig schnell, wie alles vorbei That's what it means to be zischt in an und so. element. You gotta keep an eye out for enemy bombers. Aber jetzt kann ich noch schön schauen, ob es vielleicht einen anderen Knopf noch gibt, wie man der Rakete kann Showtime, Trigger. folgen. Let's see if you can handle the spotlight. Enemy Ich bomber weiß nicht confirmed wie. down. Good job, Mage 2. Not bad, Mage 2. Ah nein, jetzt muss ich alles genommen, nur weil ich im Boden gelandet bin. Dann muss ich liegen. Schauen noch beim Freefall. Machen wir dann. There it is, sitting there all pretty, just waiting to be taken. Noch beim Free Flight. Machen wir dann da ein bisschen. Jetzt will ich erstmal ein paar Missionen schaffen. They're way overhead. Let's go introduce ourselves. Formation in the clouds. Also gegen den Schluss von der Mission den Fall nie verkacken. Siehst, muss man die ganze Mission nochmal machen. Watch out for the support aircraft. Irgendwo kann man zielen, aber wer ist denn Ziel? Wo ist der? Missile away. Jetzt habe ich gerade noch das Ziel gewechselt und jetzt nochmal 2 Raketen. Enemy support eliminated. This should make the job easier. Destroy the target.
down. Ja, da wird schwer. Mage 2. Da wird einfach mal schwer, Mage 2. Targets dass in ich range. Grab irgendwie bombers. herausfinden kann, wie man den Lenker geht, kann I anschauen. know the kid's shown some promise, but let's remember, he's still barely Drück got his eigentlich feet wet. jeden Knopf, was könnte sein. Jetzt probiere ich mal die Steuertaste, Pfeilbild links, rechts zu und runter. Locked. Fox 3. That's it. It's great when it's simple. Enemy bomber down. Nice going, Mage 2. Not too shabby, Mage 2. You still got a long way to go, kid. I'll give you some pointers back at base if you can make it in one piece. Skykeeper, this is Mage 1, over. Tally 2 bandits. Copy that. It's a bomber and an So, escort. ich würde sagen, wir gehen in den Flügelkleid Wolf rein und ziehen dann eigentlich gegen Ruhe. Make sure he doesn't do anything stupid. Wilco, Golem 2, let's maintain element. Ich nehme jetzt die 4 und Got your 6 covered, sir. Radio. Target is down. Attaboy, Trigger. die habe ich eliminiert. Mage, 2 new enemy groups. This is HQ. Attention all combat groups. Are there any drones? Aber schon geil mit den Wulfen. Are you kidding me right now? Jesus, this is the kind of shit that So, really jetzt chaps wechseln wir my ass. wieder auf MSA. UAVs. I can't tell them apart. Oder nein, wir machen wieder auf 4, scheißegal. Locked. No remaining special weaponry. Mage 2's bandit confirmed down. They can burn with their whole payload. Missile connected. So. Hesitating for a split second could be the difference between life and death. Also die erste Mission wird ich eigentlich safe mal haben, jetzt ohne Theater, dann gehe ich lieber nicht ein bisschen am Boden, sonst versau ich es mir auch wieder. Ich bin gerne so, dass ich den 1000 Mal noch mache. So, jetzt schauen wir schnell, wie weit weg die sind. Die kommen dort vorne. Dann machen wir mal... Mage 2's in the Es clouds. geht gar nicht in... ich habe gar kein Muni mehr da drin. Schade. Wie weit sind die noch weg? Missile! Missile! Da war richtig knapp. Eine haben Enemy wir. has a radar lock. Und jetzt holen wir den Rest. Locked on target. Zweite haben wir. Oder fast. Enemy on my 6. Missile away. Den haben wir auch. Den nehmen wir jetzt noch unter die Lupe. Bam! Den haben wir glaube ich auch. Welcher ist im Radar noch nicht drin? Enemies locked on. One remaining. So, und den letzten nehmen wir auch noch. You got this. Aber ich würde halt schon herausfinden, wie man kann Bombers are down. Our mit radar den shows no Dingen sign of bandits. You're in in the der clear. Kamera nachfolgen. Mission erfüllt, gut. Good going, Mage 2. Flight Commander looks like he's got what it takes. Let's slow down. It's just one sortie. Don't try to be a hero.
I want you to make it back in one piece, you hear? Yeah, I gotta side with the boss man on this. Column Squadron, this is HQ. Did you confirm any drones? What's the deal with all the drones? Column 1, return to base and report for debriefing. Ist jetzt die Mission fertig? Kann ich raus oder muss ich etwas machen? Ich habe keine Ahnung. I am Princess Rosa Cassette Delise of the Kingdom of Erusia. Citizens of Erusia. Jetzt verkacke ich noch die Mission, weil ich wieder Tunnel fliegen. Ah, zum Glück fertig. Trigger, your call sign is Was? Muss ich jetzt nochmal machen? Überspringen. Situation is tight. Anzeige, was? It's a hell of a Wiederholen, überspringen. good luck. Ich will zum Überspringen nichts. Ich will doch nicht wiederholen. What the fuck? Und sonst muss ich das unbedingt noch nachlesen, wie man We are currently assessing the Kamera damage to the base. aufnimmt von der Rakete, die es abschießt, aber das ist kaum mehr We egal. know the attacking bogies were from Erusia. International Union peacekeeping force bases all over the Usian continent were attacked in the same way. The damage is severe. Many wars are lost by failing to recover from the opening blows. That means successfully retaliating. Ich überspringe das Geschnarren von dem Typ. Weiter. Sie können nun Upgrade-Teile im Kampagnenmodus ausrüsten. Nächste Mission, Mission erneut versuchen, Mission verlassen. Nächste Mission. Gern. As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on, I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Usia, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Usia, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Osean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Usian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Osean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Usia was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oseans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world.
They even tried saving the Usians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usia, paid for by the Oseans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusia, it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusia didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. Das klingt kaum nicht. In case you were wondering, yeah, I survived. I crashed in a bombed-out Osean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. Princess Rosa Cassette Delete of the Kingdom of Erusia. Today, Osean airstrikes have shattered the lives of countless Erusians. Their attacks practically leveled the school I went to. It is heartbreaking. I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship too. We headed off down south for several days, and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia, on the opposite side of the Usian continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out, and set the dogs on me. Renn, würde ich sagen, renn. Erusia has made a declaration to the Osean Federation and all countries on the Usian continent stationing the IUN peacekeeping force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Usia. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation.
The Fort Gray's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advance element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. Ein crazy Map jedenfalls mal. Ich würde sagen, wir starten gerade. Ich schaue später noch, wie man den Raketen kann folgen kann. Da können wir glaube warte, ich muss jetzt nochmal schnell da hier, sorry. Aber da ist doch noch zu dem Chat, oder? Ich würde sagen, wir müssen glaube ich noch eine Mission machen, bevor wir da überhaupt irgendetwas können machen. Also F16 haben wir, aber können wir jetzt die F16 nicht nehmen? Modifizieren. Egal, wir starten. So. Ich würde sagen, wir starten einfach. Auch wenn wir jetzt Waffen zu wenig haben. Target is on rails, but there's still military vehicles and anti-air weaponry. Destroy the target. But HQ has made it clear that no harm should come to civilians and no damage is to be done to public facilities. But, any aircraft shot down could land in civilian territory. No point arguing. That's how war is these days.
Do you have visual on the anti-air radar Drücken vehicles? Sie They should be L1, close. R1 um zu gieren. Yep. Was um zu... Aha. Intercept! Fire the AA! Get the radar vehicle out of there! What the hell do you mean the nearest air? It's popping off now, Trigger. The war has officially begun. Lass mal doch der H2, fahren. walking. Anti-air radar vehicles have been destroyed! Going for the radar car! They've got their anti-air guns aimed right at us. It's an air raid. It's being attacked by enemy aircraft. So grab it while you can. We're using the containers now. Those weapons are meant for tactical flexibility. Missile launched. Fuck two! Also wenn ich gerade will, ich muss, aber... Evade! Missile! The radar vehicles are under fire! Can we move them? noch verfolgt gegen Raketen. H2, APC destroyed. Ich muss weiterführen. Mein Ziel ist, glaube ich, weiter da vorne. Wenn ich es sehe. Ich pack's doch an. Da links haben wir doch Target gesagt, destroyed. 5 to go. We're the damn interceptors. Get the fighters out there! Protect the radar vehicle! Missile inbound! Evade! Passiert. Watch out. The enemy has a lock on you. Ficken. Hohe flinke Sicher da. We don't have any anti-air weaponry in place yet. We can't put up a decent fight. Ich glaube eigentlich, ich muss keine Ahnung. Careful, the enemy has a lock. Ich weiß es selber nicht, wann ich muss. Aber ich glaube eigentlich, dass die richtig ist, muss ich sein. Nr.01, Box 2. H2, box 2. Supervision, move the vehicle. We can't wait any longer. We need interceptors now. Target destroyed. 3 to go. Continue to engage at your discretion. Enemy interceptors inbound. Prepare to engage in 30 seconds. Here they come. Ich würde so gerne wissen, wie man der Ding kann folgen kann. Aber vielleicht ist der aber auch noch bei PC irgendwie so ein Mod oder so. So trust your radars. 2 targets remaining. That radar was just about to go online. We pushed the plan forward too fast. The base was too far from Allied territory. In gun range. Nein! It was crashed. Alter, nicht dein verfickter Ernst. Ja, gerade dann würde ich sagen, dann wäre es da gewesen mit dem ersten Video. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne die zweite und die nächste Video anschauen.